Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series. We have discussed the worksheet 1 and worksheet 2. In that we have finished 20 questions answered. Now let us start the next question of the worksheet 2. Repair of endometrium is undertaken by where the endometrium is present. It is present in the ovary. It sheds during ovulation, menstruation. Among these, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, estrogen and prolactin. మనకి ఈ ప్రొలాక్టిన్తో సంబంధం లేదు. ఈ మూడింట్లో ల్యూటినైజింగ్ హార్మోనా, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోనా, ఈస్ట్రోజెనా అనేది డౌట్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్రోజెన్. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిపేర్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం. Alloxan treatment destroys. Alloxan treatment destroys beta cells of islets of Langerhans. That is, this is the correct option. Beta cells. These Sertoli cells, Leydig cells, these are present in testis. Only these are present in male individual. Alloxan treatment destroys beta cells of islets of Langerhans which secrete insulin hormone. Immune disease in which body destroys the ill-functioning thyroid is. Ill-functioning thyroid is destroyed by the Hashimoto's disease. Hashimoto's disease is an autoimmune disorder. The immune disease, this disease destroys the ill functioning of thyroid gland. Thyroid gland gets destroyed by the destroyed in this disease where called Hashimoto's disease, because the thyroid gland is attacked by this disease. That is why it gets destroyed by the and then the disease is known as Hashimoto's disease. Hormone connected with increased rate of glycogenesis, blood pressure and heartbeat. మనం ఫస్ట్ గ్లైకోజెనిసిస్ చూడగానే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్, దానికి మనకి వెంటనే చెయ్యి వెళ్ళేది ఇన్సులిన్ దగ్గరికి. గ్లూకాగోన్ ఎలాగో కాదు, మనం చూడాల్సింది గ్లైకోజెనిసిస్ అనగానే ఈ రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం చూడాల్సింది ఈ రెండిటి సంగతి ఎలా ఉన్నా. నెక్స్ట్ ఏం అడిగారు? ఇంక్రీస్డ్ హార్ట్ రేట్, ఇంక్రీస్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇవే అడిగారు అని ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ ఎడ్రినలిన్ని ఏమంటాము? ట్రిపుల్ ఎఫ్ హార్మోన్ అంటాము, ఎపినెఫ్రిన్ అంటాము. So it is responsible for when we are in what we call emergency hormone అని కూడా అంటాం కదా దీన్ని. ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్ అంటాం. ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎడ్రినలిన్. ఈవెన్ ఇది హార్ట్ రేట్ని పెంచుతుంది, ఇంక్రీస్డ్ రేట్ ఆఫ్ గ్లైకోజెనిసిస్ అంటే బీపీ పెరుగుతుంది, ఫస్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, హార్ట్ బీట్ రైజ్ అవుతుంది. చూడండి, పరిగెత్తుకుని వస్తే మనకి
హార్ట్ బీట్ టక 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 కొట్టేసుకుంటుంది కదా ఫాస్ట్గా, అదంతా కూడా దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే ఎడ్రినలిన్ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ సెక్రేటెడ్ బై ద adrenal medulla. Okay. Zona glomerulosa of adrenal cortex is involved in. We know that the adrenal cortex has 3 different regions. Zona glomerulosa, that is the outermost region. Zona fasciculata, middle region. And zona reticularis, inner region. Zona glomerulosa, it produces mineral corticoids. Mineral corticoids. And then the second region, zona fasciculata, it produces glucocorticoids. And third region, gloma reticularis, it produces sex corticoids. Mineral corticoids, glomerulosa, it produces mineral corticoids, and we have also seen that it is responsible for sodium balance, sodium electrolyte balance in water, hypernatriuretic factor. Natrium is called sodium. So sodium levels, it increases and it balance between sodium, that is electrolyte balance in water, is maintained by the hormone, by the mineral corticoids released by zona glomerulosa of cortex of adrenal gland. Addison's disease is due to undersecretion of, it is the undersecretion of corticoids. Corticoids, that is cortisol. Cortisol. Undersecretion of cortisol causes Addison's disease. Okay. In human beings, which hormone acts as a milk producing hormone? That is prolactin, estrogen, progesterone, cortisol. ఇక్కడ మనకి ఆక్సిటోసిన్ లేదు కాబట్టి కన్ఫ్యూజనే లేదు. డైరెక్ట్లీ we can put a tick on prolactin. Removal of thymus gland in the early life of an experimental mammal will cause thymus gland నుంచి మనకి లింఫోసైట్స్ అనేవి మెచ్యూర్ అవుతాయి. T lymphocytes especially. We have 2 different lymphocytes. Lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes. Based on the site where they get maturity. The lymphocytes produced in bone marrow, if they get matured in the bone marrow itself, they are called B lymphocytes. They produce antibodies. They are helpful in immune responses. And the other type is T lymphocytes. T lymphocytes are also produced in, they are especially produced in bone marrow, but they travel to they reach the thymus gland for the sake of maturity. They are called T lymphocytes. Even T lymphocytes have immune response. So lack of lymphocytes, lack of antibodies, lack of lymph nodes and lymph vessels, both 1 and 2. Yes, lack of lymphocytes and lack of antibodies. So both 1 and 2 are correct because the thymus gland is responsible for immune responses. That is, because of lack of if it is experimentally removed, the person will be deficient for lymphocytes. ఈ లింఫోసైట్స్ లేకపోతే యాంటీబాడీస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ కాలేవు. యాంటీజెన్స్ అంటే బయట నుంచి అటాక్ అయిన ఫారిన్ బాడీస్ని యాంటీజెన్స్ అంటాము. యాంటీజెన్స్కి అగెయిన్స్ట్గా ఫైట్ చేసే యాంటీబాడీస్, బికాస్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ has designed in such a way that it
recognizes our tissue as a self one, and it differentiates the self from the foreign. Whenever it identifies the foreign object, foreign structure, foreign molecule, or foreign cell, foreign, that is antigen, immediately the responses, the immune system produces response immediately and produces some sort of antibodies to kill or to fight against with that antigens. That system will be seriously damaged if the person is lacking this thymus gland. ACTH is secreted by, ACTH is adrenocorticotropic hormone. It is మనం చూడగానే ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, బికాజ్ కార్టికో అనగానే ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్, యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. యాంటీరియర్ పార్ట్ 6 హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా, అందులో ఒకటి ACTH. Pineal body develops from, it develops from, it is a direct question, dorsal part of diencephalon. Pineal body develops from the dorsal part of diencephalon. The gonadotropic hormone is secreted by posterior lobe of pituitary, cortex of ovary, adenohypophysis, interstitial cells of testis. It is the 3 is correct answer. Adenohypophysis, it is the anterior part of the pituitary gland. It produces, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా, 6 హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అందులోనే గ్రోత్ హార్మోన్, ACTH, ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే. గొనాడోట్రాపిక్ హార్మోన్స్ ఆల్సో సెక్రేటెడ్ బై anterior part of pituitary gland called adenohypophysis. Daily rhythms, that is biological clock. మనకి చూడండి, డైలీ మనకు ఒక క్లాక్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది బాడీలో. దట్ ఈస్ మనం ఏ టైంకి లేవాలి, ఏ టైంకి పడుకోవాలి, దట్ క్లాక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కాడియన్ రిథమ్. సర్కాడియన్ రిథమ్ అంటాం. సో దట్ ఆర్ దోస్ రిథమ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్, దీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ pineal gland. Pineal gland which secretes melatonin, that controls, that regulates this kind of cycles. మీరు రోబో 2.0 మూవీ చూసే ఉంటారు. ఆ మూవీలో పక్షిరాజ్ చెప్పేటప్పుడు బర్డ్స్ కాంట్ ఫైండ్ దేర్ ప్లేస్, బర్డ్స్ మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు సీజనల్ మైగ్రేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ at that place, to avoid or to escape from that unfavorable conditions, they migrate to other region. After setting these conditions, they again come back to the original place. That is called migration. Valasa antam kada, birds anni kuda oka, sometimes some kinds of birds move from one pole to another, arctic turn. So like that, birds move from one place to another. Even fish also move from one place to another. Migration, that is migration. So ఆ మూవీ కనుక చూస్తే మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక, పీనియల్ గ్లాండ్ దెబ్బ తినడం వల్ల ఆ బర్డ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో, పిచ్చిదానిలాగా వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియక, దాని లొకేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేక అవి చనిపోతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక పాయింట్లో. పోనీ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత అయినా సరే ఆ మూవీలో ఆ పాయింట్ ఒక్కసారి చూడండి. పీనియల్ గ్లాండ్ అని ఆయన మాట్లాడతారు. సో పీనియల్ గ్లాండ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిథమ్స్ ఇన్ ద బాడీ. సో అది చెప్పడానికి నేను ఈ పాయింట్ చెప్పాను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఒబెసిటీ, లో ప్లాస్మా సోడియం అండ్ హై పొటాషియం అండ్ ఇంక్రీస్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్? ఇది కార్టిసాల్, మినరల్ కార్టికాయిడ్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అని అన్నాం కదా, దట్ దోస్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై
ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్, అందులో కార్టిసాల్ అంటే సెకండ్ పార్ట్ జోనా ఫాసిక్యులేటా దట్ సెక్రీట్స్ ద కార్టిసాల్. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఇవి లో ప్లాస్మా sodium and high potassium and increased blood pressure and even obesity. Mineral glucocorticoids even responsible for hyperglycemia. Ivanni collective ga they cause obesity. This is ultimately because of cortisol. Cortisol secreted by adrenal cortex, zona fasciculata of adrenal cortex. Restlessness, intolerance to temperature and increased metabolism is due to, it is because of thyrotoxicosis. This is hyperthyroidism. Disease caused by deficiency of parathormone is osteomalacia, hypercalcemia, myxedema and tetany. Tetany is the correct answer. It causes deficiency of parathormone causes tetany. So for this session, we end up this session with this bit, and in the next session we'll answer few more multiple choice questions. ఈ వీటన్నిటిలోని మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే డైరెక్ట్గానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, ఏవి కూడా తిప్పి లేవు. ఈ గ్లాండ్ రిమూవ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఆ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్మోన్స్ ఉండవు కాబట్టి అది ఎఫెక్ట్ చేసే ఏ యాక్టివిటీస్ కూడా జరగవు, absence అని రాస్తాం. ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, వన్స్ అగైన్ ఇట్ రీగెయిన్స్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. సో దాట్ ఈస్ క్వైట్ సింపుల్. చెప్పినంత సింపుల్ కాదు, బట్ రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా సింపుల్గానే అనిపిస్తాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చనే కదా, ఇందుకింత మనం ఆలోచించాలి అనే స్థాయికి వస్తారు. సో చదవండి, చదివితే డెఫినెట్లీ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. అందరూ సాల్వ్ చేస్తారు, బట్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది, గుర్తుంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ.